Today, we embark on a captivating journey on how the workplace is shaped by the complex dance of emotions. But before we dive into insightful interviews with industry experts, let's first immerse ourselves in the experiences of everyday consumers within the fast fashion realm. What are their habits and what challenges do they face? Join us as we uncover their perspectives. We are both students and we are fast fashion customers. Have you already experienced such situation where the seller maybe get angry because you don't know how to explain what you're searching for? I think it happens one time to me. Just a salesman in a clothes store was kind of upset because he didn't understand what I wanted and he didn't know my needs and my taste. Do you feel like sometimes you need to control your feelings and to play kind of a role to adapt the sellers you're facing? I think you have to be yourself, but maybe a little bit extra nice than usual because the person is working and you don't have to be a bad customer. It depends of the store where you are. Whether you are in a great store, you will not act like when you are luxury, great fast fashion store. I think you can see and you can see when they are playing a role on where they're too much, too nice. I mean, it's their job, but personally, I like when they're natural and when you can feel that they really want to help you. Whether the seller is too close of me, I would say he should have formation or better knowledge about how to sell stuffs. Do you think it's a good idea to organize formation for those people, like because there's still a difference between what they feel and what they need to provide to the customers? I think they should make a formation for that to be just right in the middle, because as a customer I want to feel helped, but I don't want that the salesperson be too involved, like too close to you or speak too much to you. So I think they should learn that, but it depends on the personality of the person and the type of stores, So It could be great as well for fight against the unemployment and not to be on the door as well. I would say yes, this is a great option. Now imagine going beyond the conventional and stepping into the challenging shoes of those who serve us daily, the sellers. Seeking to test the waters of real-life scenarios, we went undercover as difficult customers to a Zara store. Why Zara? Well, there are multiple rumors all over social media about how rude their employees are, so we wanted to sort the truth from the fiction. As our mission developed, we came across Juliette, a Zara salesperson who not only put up with our rude approach, but also agreed to share her genuine insights with us. Like you sell this to people even
can prove it's not good one. It's still in your Yeah, hand. I know. I mean, So I don't say the 40 euro is a lot. 40 euro is nothing. 40 euro is a lot for that. Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis vendeuse à Zara. Juliette, alors aujourd'hui on revient vers toi après t'avoir embêtée dans ton magasin. On a quelques questions à te poser en ce qui concerne la gestion des émotions des vendeurs face aux clients, face aux situations un peu compliquées. Tout d'abord, est-ce que toi tu as reçu des formations chez Zara pour gérer cela ? Alors, pas vraiment une formation, mais plus des mots d'ordre, on va dire. Parce que malheureusement, Zara a énormément d'employés et avec beaucoup de turnover, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas faire des formations pour tout le monde. Mais il y a toujours, quand on arrive dans l'entreprise, les responsables qui vont venir nous dire dans ces situations-là, agissez comme ça. Donc, bien sûr, la première chose, toujours rester souriant, ne jamais insulter les clients. Et si vraiment le client commence à s'énerver, tout de suite appeler un responsable. C'est pas nous en tant que vendeurs qui devons porter et se faire insulter ou ce genre de choses. On est soutenus par rapport à ça. On a des clients qui vraiment vont nous insulter directement, vont nous traiter, moi notamment parce que voilà, comme quoi je suis raciste, ce genre de choses, nous traiter de tous les noms, ce genre de choses. Et là c'est compliqué de rester calme et de rester souriant parce qu'intérieurement on a des sentiments aussi et que des fois, pas se laisser faire, mais entendre ce genre de choses, ça touche. Pour moi, le plus important, c'est la communication au sein même de l'entreprise. Parce que mine de rien, on a besoin aussi, quand on tombe sur ce genre de personnalité, de clients un peu difficiles, de pouvoir ensuite derrière avoir aussi du temps avec nos managers pour pouvoir bien expliquer les choses, de comment ça s'est passé et aussi tout simplement du coup pour pouvoir laisser sortir. Et s'il faut avoir 5 minutes aussi pour nous, pour s'en remettre en fait, tout simplement. Le seul conseil en fait qui est vraiment efficace, c'est de rester calme. Oui. C'est toujours rester calme et toutes les formations du monde, tant qu'on n'arrive pas à appliquer ce conseil-là, n'auront pas énormément d'effet entre guillemets. Même avoir exactement ce qu'ils veulent à l'instant T, sauf que si nous on l'a pas, on ne peut pas l'inventer ou ce genre de choses. S'attendent vraiment à une prise en charge luxueuse, alors que c'est pas forcément le cas et on peut pas leur proposer en fait. Et des fois ils ont du mal à entendre ça. Surtout à l'approche des fêtes où il y a le stress de trouver le cadeau parfait qui arrive, etc. Et là les gens sont de plus en plus méchants et de moins en moins respectueux envers toute l'équipe de manière générale. En tant que consommateur et utilisateur des réseaux sociaux, on peut trouver facilement des remarques et des critiques sur les vendeurs à Zara. Qu'est-ce que tu penses de cette réputation ? Forcément, les gens prennent le temps de poser des commentaires négatifs, mais jamais les commentaires positifs. Parce que moi, personnellement, ainsi que pour plein d'autres collègues, on nous dit régulièrement « Ah, vous êtes sympa, vous êtes agréable, etc. » et tout ça. Après, on aimerait faire plus de conseils clientèle. Malheureusement, en général, on n'a pas le temps. Et encore une fois, il ne faut pas oublier aussi que des abrutis, il y en a partout et qu'il peut y en avoir du côté des vendeurs comme du côté des clients. Et alors, comment tu as vécu cette expérience qu'on a créée, entre guillemets, en caméra cachée ? You are nice. Very, very nice. Because you say hello, thank you, goodbye, I'm sorry. Donc vraiment, ça va. Et après, la qualité des vêtements, c'est pas moi qui l'ai fait, je peux pas y faire grand-chose. Donc il y a quand même, cette prise de distance entre l'offre et toi, le service que tu vas apporter. Oui, pour moi, oui. Stepping away from the world of fast fashion, let's take a moment to explore the calming world of yoga. Our next expert, Eric, who teaches at the University of Angers, specializes in understanding oneself. You might be wondering why yoga? Well, as we look into handling emotions, we wanted insight that connects the mind and the body. So join us as we learn from this experienced practitioner and covering how the calming practices of yoga relates to the challenges of managing emotions in our professional lives.
Alors, je m'appelle Éric Tardif, je suis professeur de yoga au SUAPS à Angers. Tout d'abord, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la dissonance émotionnelle? Il s'agit de la différence entre les émotions que l'on perçoit et celles que l'on va faire ressortir, entre ce que l'on nous dit de faire et ce que notre corps veut vraiment nous faire faire par rapport à ce qu'on peut ressentir. Je dirais que de vouloir jouer avec les émotions, gérer les émotions, orienter les émotions, tout ça, ça me paraît à la fois impossible et à la fois dangereux. Ça me paraît impossible parce que par définition, une émotion, c'est quelque chose qu'on ne peut pas anticiper. On vit avec des émotions, et heureusement d'ailleurs. À partir du moment où je réfrène mes sensations, mes émotions, je ne suis plus moi. En revanche, je pense qu'on pourrait s'appuyer sur des jeux théâtraux, sur des jeux de rôle. Ça me paraît plus intéressant parce que c'est un jeu. Oui. Donc on met de la distance par le jeu. Et là, on peut peut-être mettre à distance qu'est-ce que c'est qu'être en colère. Par exemple, un petit jeu de rôle, on fait exprès tous les deux de se fâcher, et puis on laisse venir la colère, mais tout en sachant que c'est un jeu. Enfin, jouer pour mettre à distance, et puis pour ensuite peut-être analyser. Excusez-moi. Le yoga aujourd'hui est très prôné justement dans ces situations pour faire baisser le stress, pour se recentrer sur soi-même. Oui, pour ce qui est du yoga business qui marche et qui est très à la mode. Non, si on parle du yoga, de ce qu'est vraiment le Yoga Sutra de Patanjali, c'est un véritable traité de psychologie appliqué à la connaissance de soi. Et c'est aussi une voie de libération. Alors vous voyez, on n'est pas dans le même domaine là. Maintenant, le yoga au sein de l'entreprise, je vois pas du tout, je vois pas le lien. Quelle est la visée de l'entreprise? C'est ça la vraie question. Elle utilise le yoga à des fins de mieux-être pour ses salariés? Peut-être, mais encore une fois, pour moi, c'est du flan. C'est mettre un pansement sur une plaie sans traiter la cause. Donc je n'y crois absolument pas. Et je crois qu'en plus, c'est pas respecter le yoga, sa discipline, qui elle, par contre, est très riche. Mais ça nécessite un investissement beaucoup plus lent. On peut dire que le yoga, c'est un art de vivre, c'est aussi une philosophie. Certains managements aujourd'hui mettent une pression tellement énorme sur les salariés, c'est totalement irrespectueux de l'humain, ce qui n'est pas l'objectif du yoga. As Eric stated, control may be elusive, but there are ways to navigate this intricate ground. Because, like a theatrical performance, employees sometimes play a role, and Siham, an HR professor at the University of Angers and the UCO, will guide us through the importance of training, empathy, and a strong social contract. We have similar trends in HR. It's what we call emotional work. And it is known that is contributing to tire employees. And you can connect it also to the work of Goffman on social interactions and when you are interacting with people and the way you are going to have a lot of coping mechanism in order to protect your face. So yeah, we can connect it to a lot of trends in HR or in organizational behavior when we know that work identity, social identity can be a little different, and you have that extra work in order to fit the job or what we are expecting from you in your job. But according to you, which kind of formation nowadays will be the most effective? Mainly, it's about emotional intelligence. First of all, in trying to understand their own emotions in order to understand the emotions of others. You can have any training you want to have the person. It's like theater, playing a role. But at the end of the day, as we see it, for example, with the actors, when they play a difficult role and some are depressed after filming the movie, we know that there is
cognitive and psychological load and cost to pay. So perhaps the training, it's about how you are going to be present with your employees in order to have perhaps a safe space. The rules you are going to set with your clients in order to have clients more respectful, perhaps, for your employees. You don't have to react, so you have to mask your emotions. And once it's done, come to us and speak about it. The problem is not the employee and how he or she handle her emotion. It's the social contract between the employee and the customer, and the real contract between the employee and the employer. Would you have any further ideas maybe for the future, but what would be the most relevant for you? For example, I've seen a study of, his name is Mathieu Lagente. The role of empathy and developing empathy and the training around empathy are a good way of handling those situations. Our exploration through the emotional landscape of management has been illuminating, from the everyday experiences of consumers to the resilience of sellers, the serenity of yoga, and the strategic insights of HR professionals. We've unraveled the delicate balance between authenticity and performance. In a world where emotions are both strength and a challenge, our journey underscores the significance of empathy, training, and understanding. So as we conclude, let's recognize that emotions form the very fabric of every workplace, and it's our artful navigation of this fabric that shapes the evolving landscape of management.